Is my voice audible? Okay. Good evening, everyone. I think we must start this webinar, the small webinar which we have kept with our youngest speakers, and the audience from Pakistan would enroll one by one because of the timing fluctuation, I guess. So, good evening, salam alaikum and namaste. सबसे पहले Eid Mubarak to all, and good evening, Yusra. I hope you are very well fine enjoying Eid in Pakistan. Jagriti Foundation welcomes you all today and will try best to provide you with maximum information on the topic navigating the absurd, healing and self-care. Also, we would like to take up your questions. You can type your questions in the chat window and we'll put it to our youngest speakers during this webinar. So quickly, I'll introduce you to my young speakers. We have amongst us Ms. Yusra Mir, who is an aspiring psychologist certified in hypnotherapy and vibrational healing, a writer for Giving Tuesday Pakistan and Volunteer Force Pakistan. She has been associated with the field of psychology from last 6 years and is an active member of an organization named as Seher in Pakistan. Next, we have Mr. Shubham Rapadia, who is a blogger and a philosopher from University of Delhi. He was the coordinator of Parivartan, which is a gender forum that focuses on gender issues. And he was a humanities topper in session 16-17, where he showed his tremendous achievement in sociology, psychology, and political science. He has been a part of Parva, where he went for the exploration of caste system in Rajasthan. He has been a part of Executive Council of Department of Political Science in University of Delhi. So I welcome you both in this small webinar where you wanted to help each one of us how to keep ourselves, proper and healthy and to take care of ourselves. But what I personally feel एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम सब बात करें लेकिन खुद का ख्याल रखना इतना इम्पोर्टेंट है, वो भी जब आप ऐसे कोविड-19 की सिचुएशन में हैं. So I think it's the right time. I think where we need to focus upon, and I pass the stage to Yusra. I think she'll able to speak more about it. So over to you, Yusra. Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal. I'm from Pakistan, and थोड़ा सा आप लोगों को घबराहट हो रही होगी कि पाकिस्तान से हैं, पर I grew up watching Indian movies. I grew up watching like Adalat and CID. तो मेरे लिए इंडिया में बात करना कोई इतना अनफेमिलियर नहीं है. तो मतलब मुझे भोजपुरी और ये सारी चीजें बड़े इंटरेस्ट करती हैं और चीजें. तो एंजाइटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज होती है, फियर ऑफ द फ्यूचर. तो फियर ऑफ द फ्यूचर तभी इंसान के अंदर आता है जब इंसान बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं कि मेरी सिचुएशन में ये होगा. तो जैसा कि डेविड स्नाइडर एक बंदा है, वाइब्रेशनल हीलर है, उसने एक बात कही थी कि अगर आपको एंजाइटी को मैनेज करना है या एंजाइटी को काम डाउन करना है तो आपको अपनी ब्रेथ पे फोकस करना होगा. जितनी आपकी ब्रेथ अच्छी होगी या जितनी आपका जितनी आप सांस बेहतर तरीके से लोगे उतना बेहतर आपका एनवायरनमेंट होगा, उतनी आप पॉजिटिव सोच रखोगे जिंदगी के बारे में और इसका. तो आज मैं आपको 2 ब्रीथिंग टेक्निक सिखाऊंगी कि जिससे आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती है इफ यू प्रैक्टिस दिस ऑन अलोंग ऑन योर लाइफ एंड स्टफ लाइक दैट. तो आई वुड अप्रिशिएट अगर सब मेरे साथ करें, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी जिंदगी ही चेंज हो सकती है. तो नंबर 1 इज बर्स्ट ब्रीथिंग. तो मैं टेक्निक बता देती हूँ. बर्स्ट ब्रीथिंग नहीं होता है कि आप हल्का सा सांस अंदर लेके जाते हो और फिर एकदम से बाहर निकाल देते हो. जैसे तो आप सब लोग देख सकते हो कि कैसे एकदम से आपकी एंजाइटी चल गई. मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही थी इस सेशन के में, पर जब मैंने बर्स्ट ब्रीथिंग की तो अब नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट. द सेकंड टेक्निक इज हार्ट ब्रीथिंग. हार्ट ब्रीथिंग इज द सेम एज बर्स्ट ब्रीथिंग, बस हार्ट ब्रीथिंग थोड़ा सा हम तेजी से सांस लेते हैं और हार्ट ब्रीथिंग में थोड़ा सा स्लो डाउन करके सांस लेते हैं. जैसे तो जब हम ऐसे सांस लेते हैं हमारे माइंड में ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचती है और जितनी ऑक्सीजन और जितना हमारे ब्रेथ पे कंट्रोल होगा उतना हमें हमारी जिंदगी पे कंट्रोल होगा. नंबर सेकंड थिंग टू मैनेज एंजाइटी इज माइंडफुलनेस. सब सोच रहे होंगे कि माइंडफुलनेस क्या बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है और बड़ा अजीब सा नाम है, और माइंडफुलनेस इज बेसिकली स्टेइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड नॉट थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. तो जैसे अभी मैं ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही हूँ तो सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए.
अगर यहाँ पर नहीं होता, अगर आप किसी पास्ट के बारे में सोचो, किसी पास्ट इवेंट के बारे में या किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में सोचो, तो उससे होगा क्या कि आप ना तो अपने जो फ्यूचर में होगा उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, ना पास्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, ना प्रेजेंट पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। तो आप जो भी काम कर रहे हो, just stay present in the moment. Like, for example, if you're eating food, then focus on chewing your food, focusing on swallowing your food and stuff like that. मतलब basically stay present in the moment, whatever you are doing. Second thing about mindfulness is कि respond, don't react. हमारे ऊपर बहुत सी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं, जब हम कहते हैं कि यार अब जिंदगी खत्म हो चुकी है और जिंदगी में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा जिंदगी में करने का ना, तो आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उसमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। A couple of weeks back मैंने एक फेसबुक ग्रुप में पोस्ट की थी, तो वो पोस्ट वायरल हो गई थी क्योंकि सबको लग रहा था कंटेंट थोड़ा सा एब्सर्ड है। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं उस पर रिएक्ट करती, सबको गालियां देना शुरू कर देती कि यार मतलब तुम लोगों ने मेरी पोस्ट पे इस तरह क्यों कमेंट किया, मतलब 1000 कमेंट्स हो गए थे और मेरे ऊपर मीम्स बनने शुरू हो गई थी कि यार इसने इतने एब्सर्ड सी पोस्ट की है। तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग कि मैं सबको गालियां देने लग जाती है और ऐसा, मैंने सबके साथ अपना मजाक बनाना शुरू कर दिया। आई वाज लाइक यार 4 दिन की जिंदगी थी मेरी, उसमें तुम लोगों ने मुझे मशहूर कर दिया, मतलब मेरे ऊपर मीम्स बन रही है। So see, I responded to that situation. When you can control the situation, you can control your viewpoint about it. So if you can control the situation, you can change your perspective about it. उससे होगा क्या कि आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करोगे, क्योंकि हम हर जिंदगी में हर सिचुएशन को हर सिचुएशन पे रिएक्ट करते रहेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने अभी तक 2 ब्रीथिंग टेक्निक्स बताई हैं और माइंडफुलनेस बताई है। इफ यू प्रैक्टिस दिस डेली, तो आई कैन अश्योर कि आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है, बहुत ज्यादा। एंड ओवर टू निशा मैम। थैंक यू यूसरा फॉर दीज टेक्निक्स। आई थिंक द वेरी इजियर टेक्निक्स, और ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम लोग अगर अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें तो वो करेंगी। बोलने को तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, बट फिर भी हम लोग इसे अप्लाई नहीं करते। एंड इफ वी स्टार्ट आल्सो विद दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स, तो उससे क्या होता है, लेकिन आई डोंट थिंक हम इसको कांस्टेंट वे में करते हैं, परसिस्टेंट होकर करते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल होता है। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर उसको ब्रेक कर देंगे, तो एक इसको कांस्टेंट तरीके से नहीं कर पाते, जिसमें आई रिमेंबर रिग्रेशन टू मीन का कॉन्सेप्ट बहुत वर्क करता है कि एक चीज अगर करनी शुरू करो तो उसको लागू करिए, नहीं करते वो ज्यादा इफेक्ट्स देती है, राइट? सो आई थिंक शुभम इसके बारे में बहुत अच्छे से बता पाएगा दैट व्हाट इज दिस रिग्रेशन टू मीन concept is all about. Also, I would like to add up here that the Pakistan audience, I think, was not able to cater here today because of Eid, which I can see from the participants list. So I'm sorry, Usra. I think we need to keep that in mind, because the messages which you have sent to them, there is some kind of time fluctuation which I can see right now, which is happening. So sorry for that. We'll surely keep in mind next time, because we haven't catered a larger audience this time. So Shubham, over to you. I think you can focus more upon that. Yeah, sure, ma'am. Ma'am, I see, like, we often think that why am I not able to fulfill my New Year resolution? You know, like, we all say that I'll go to exercise, you know, like I'll study 10 hours a day, but still we are not able to achieve that. Why is that? I think that the answer to this question is the concept regression to the mean. So let me break it for you guys. Regression means coming back. Mean means to the average. So it says that everything will come back to the average, which means that extreme situations are extremely unsustainable. See, how do we observe this? For example, if I'm you know, like there is New Year tomorrow, I'm gonna make a resolution. Shubham, like, I'll study 10 hours a day, but after 4 or 5 days I'll see myself, you know, like, not studying that much. Why is it that? Because regression to the mean, because I gave a very extreme statement why I may not be able to achieve this. So what can we do about this? The thing we can do about it is to raise our average. How can we do that? It is through habit building. Because through consistency, I think that we may be able to breach this barrier of regression to the mean. And I would also like to talk about the second concept, which is about the spotlight effect. So spotlight means when a spot is lightened by or focused upon by light. So what it basically means is that in our day-to-day lives, we tend to think that it's like I'm the focus of everything. People are constantly judging me, looking at me, you know, and I get worried as well. But that may not be the case always. How can I say that? I can say that through 2 reasons. Number one, for example, if Over expectations. Anyone you would like to answer, and collaborate with the person, and then I'll allow what I can put. Shubham?
I too deal with that sometimes. Sometimes I think that I'm expecting too much from myself. Sometimes I think that I'm very ambitious too. So in that case, I think that I'd rather like to bring in a concept called like a real self versus our ideal self. We all know that we have our own perfect thing. Just like I wish to be like that person. The glorious one. But the thing is that what am I really right now? What is practical for me? Is that truly within my reach? So this is how I try to stop myself from expecting too much through the fact that if that is achievable or not, if that is attainable or not. If yes, I will achieve that. If not, then not. Expecting too much comes when we try to do things which are way out of our boundaries. So that's how I learned to do that, to stop doing that. Good. Yusra? I think Shubham has answered it perfectly. Okay, so from my side, the one who was asked about negative thoughts, see, irrational and illogical thoughts are always there in everybody's mind, which clicks according to the situations. So important thing here is you should know the ABC concept. You should know the reasons, the antecedents, the causes. Why is it happening with you? Right, and then you have to focus upon the beliefs. By beliefs, I means why irrational beliefs are happening like this. Suppose if I'm just taking an example, if somebody ditch you, or you are feeling I am nobody loves me. So this kind of concepts come just because of one person, and you generalize it to the complete population which is there and is loving you as well. So that negative thought is catering your mind in all the situations you will have. So you have to vanish that irrational belief, and you have to come up with a rational belief, right? That it was that situation because of which it happened. Now it is not like this. That person doesn't love me, but others love me. I love myself, right? And the third is the C, the results, the consequences. That because of those causes, the antecedents, this lead to you to the negative situation. Now, if I have to change my belief, my reasons will change and my result will change, right? The result will be that I'll start loving myself. People will love me. It was just a situation which happened, and I cannot generalize it just because of that situation. So in this way, your negative thought will surely going to change. And this happens, whosoever has asked this question, try to implement. You will find that if you focus upon the reasons and the results, you will surely going to change your irrational beliefs to rational beliefs for sure. And second thing, which has the person has asked about expecting more from yourself. Such a wonderful thing. See, we always try to do more than our potential, and it is always like this, that your interest, your aptitude all plays a very important role in this. Shubham has covered a very good point over here about real self and ideal self. Ideally, if I want to be a doctor, I cannot, right? If I have a problem of, suppose if I scare from blood, right, I can't be a doctor. But my reality is I can take some other field, I can do some other field in some other ways, right? So here you have to understand that you need to work upon your real self, and this could only be achieved if you make small goals. I mean the SMART goals. I usually speak about this SMART goal, where S means specific. Try to be very specific in whatever work you do. Be measurable, that whatever strengths and weaknesses you have, try to work in that way. And by A, I means achievable. If you will be able to achieve whatever task you have planned in a present day, will surely going to bring you to the potential of yourself, and you will start implementing those things. By R, I means realistic.